Rigitie kwihanda wega thaa ithatu na mathaa mega ma kumenyithia uria bururi watinda ugikigariura na gitio kinene tukugeithia tukunyitia ugenie thiini wa mutamburuko thaa ithatu. Eni itikira koranirie na ithui ng'ende-ini citu ciothe cia ukinyaniria na ugitwire urerorera uri mwena uriku. Ritwa riakwa ni Schneider Chege. Ni Gitonga wa Nduiri na tukiambiriria mohoro maitu ni ati aikia a kura 72,997 nio matanyitwo gwaikia kura kanaga kiumia giki mwena wa Oljorok kana mwena wa Olkalawa niguo gwacagura mubunge wao. IBC ikiuga ni haririe watabania githurano kiu na ndumiri-ini yao ya hamwe mwikirigiti wa IBC Erastus Thekora oritete gutigiria kambeini riri mihango iyo itanyitwo gugakorwo igitabanio kana ga kiumia giki. As required by law, we have gazetted the register for Olkalau constituency. And that register, I wish to assure the people of Olkalau and indeed Kenyans that that register is secure. And we certified that register on 5th of June 2026. So anybody who claims that the register has been manipulated is spreading false, misleading, and unsupported rumors. So we urge the citizens to ignore any such persons, be they politicians or activists or any other representative of anybody in this republic. Shall actually be prosecuted, and if you are found guilty, you will pay a fine a fine of up to 1 million Kenya shillings. So we need to tell Kenyans this matter is very serious. Besides that 1 million Kenya shillings, the offending party can also be imprisoned for a term of not exceeding 3 years for a simple act of taking a picture of your vote, either to show allegiance to whoever you are voting for or for some other benefit. I don't know what motivates people to expose who they voted for. So that is discouraged, it is prohibited, it's against the law, and it has consequences. The presiding officer is responsible for conducting the elections at the polling station and maintaining law and order at the polling station throughout the process. And in doing so, especially for security, the presiding officer at that particular polling station is assigned 2 police officers who will be responsible for a radius of about 400 square meters, which is the jurisdiction within which we conduct the elections. And therefore, the police officers assigned to the presiding officer maintain law and order. And therefore, we urge the voters in Olkalau to ensure that they respect our polling stations, they respect our officers, and that they follow their instructions on how to conduct themselves while they are within the polling stations. Also remind the voters that once you cast your vote, please exit the polling station immediately and to allow other voters who are queuing. Tugethi na mbere munene wa borithi Douglas Kanja ni ataririe ati ugitiri ni mugacirithie na no guthie na mbere na kugacirithio mwena wa Olkalau na makiria kumana na githurano-ini kinini kia muthi wa oke. Kuringana na Kanja ugite makiria ma borithi 1,000 nio magukorwo makigacirithia ugitiri wa githurano giki akiuga mitetere yothe ni migathike na arekiriri ndumiri no riria mauma gikaro kia hamwe na kamiti ya ABC. Thi wa mathaa 36 mbere ya githurano kinini kia Olkalau, ruhonge rwa ugitiri rugitariria wihariria wa ugacirithia wa thayo. Mine is a message of reassurance and an affirmation that the people of Olkalau are expected to exercise their democratic rights in a free, fair, peaceful, secure and credible manner as guided by our constitution and the laws of the land. May I now briefly speak specifically about the security preparedness for this by-election. Firstly,
we have over 1,000 police officers deployed to ensure that the by-election is adequately covered. Kuringana na munene wa borithi Douglas Kanja augite makiria ma borithi ngiri imwe nio megukorwo makinyita itemi kugacirithia ugitiri ithurano-ini cia Olkalao. Polling stations in Olkalao have adequately deployed with police officers going by the standard deployment procedures. This means that we have a minimum of 2 police officers per every polling station. Their work shall be to safeguard the voting materials, the voting process itself, while offering adequate security at each and every polling station. Akere hedi ya gutariria wihariria wa ruhonge rwa ugitiri riria mauma giikaro na kamiti ya IEBC. Kanja augite hari ceceni cia polling stations 114 o ceceni igukorwo na borithi matanyihiire eri guku nakuo ceceni-ini cia utaraniri wa kura igukorwo na borithi matanyihiire 14 niguo gutigirira ugitiri. There are specialized teams that have been deployed to give an overall and unbreachable security ring. They will remain steadfast during the by-election process, ensuring that a guaranteed safety, security exercise is carried out where the people of Olkalao have a chance to exercise their democratic rights in the best way possible. Oho akiuga nao maabitha a DCI megukorwo magikirira hari kungania ndumiriri cia utuiria gwikia ngono na oho guthitangwo kwa aria manyitikana magithararia thayo. Commission remains committed to working with other constitutional commissions, independent offices, the National Police Service, the Office of the Director of Public Prosecutions, the judiciary, political parties, faith-based organizations, the media, civil society, and all Kenyans of goodwill to safeguard the peace, unity, and cohesion of our nation. Uge ota oyo ukirekererio ni nyafara wa mihango ya thirikari gatagati ga borithi Joshua Kanatha akiuga maricemba gutigirira ugitiri ni wagacira. Preparedness, I want to report to the people of Olkalao and the country at large that yes, we are prepared. Of course, we have deployed as per the request of the IBC, and we want to assure the people of Olkalao that they will be secured. Let them wake up in the morning on Thursday, come, vote, and then leave. Each party has been around to have an agent in every polling station. So let us give this agent time to oversee on behalf of the various parties. O akiuga andu aria mekuhitukio ni kamiti ya ithurano IEBC ta agent no tu magetikirio gukaingira ceceni-ini cia utari wa kura riu agithingata ugacirithia wa thayo. The radius of 400 meters, that is the area the IEBC is operating from, and those areas will be secured. So in any case, there will be agents to protect the votes. Agents will be inside the voting hall. So for us, others who are not working for the IBC, if those are... Mũmbunge wa Yara Kanini Kega ni andikithie ndumiriri na borithi ya Ojororo kaunti ya Nyandarua kumana na gutharikirwo muthi wa ira kumana na andu marethaite nginyagia na mishinga. Kuringana na Kanini augite arahonekire gikuo cia rira kuria ona ngari irathukangirio thutha wa andu marethaite na mishinga kuerekera ngari yake kuria atarari na rungitiga gwithara na kuhitha kwa mundu mucie. Gukiri uguo augite ngero ino ndiramuguoyohithia gwa Kenya ni githurano kinini kia Olkalao. Hiyo iligongo nani? Ni wao watu walikuja. Wow. Napiga picha. Ili kuharibu tu.
Tugithi na mbere ngwatanĩro ya mũng'ethanĩro yugĩte ithurano cia mũthĩ wa kana kiumia gĩkĩ igakorwo irĩ kĩonereria kĩa ũrĩa gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027 gĩgakorwo. Atongoria maugĩte kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC na honge cia ũgitĩri nĩcio ikũhe mũingĩ ũiganĩro wa gĩthurano kĩa mwaka ũkĩte. Muthenya umwe tu mbere ya githurano kinini kia Olkalao, ngwatanĩro ya mũng'ethanĩro ikirekereria ndũmĩrĩri yayo. Atongoria aya Kalonzo Musyoka, Justin Muturi na Martha Karua maugĩte githurano gĩa kana gaka igakorwo ĩrĩ kĩonereria kia ũrĩa maũndũ magakorwo githurano-inĩ kĩnene gĩũkĩte kia mwaka wa 2027. What happens on Thursday will demonstrate whether or not you are an impartial arbiter. As I've actually repeatedly said, you have the opportunity to prove you are not a William Ruto commission, that you are Kenyan Independent Electoral and Boundaries Commission. Atongoria aya oho makiuga IEBC hamwe na honge cia ũgitĩri nĩcio ikahe mũingĩ wĩhokeku wa ũrĩa magatabania ithurano cia mwaka ũkĩte. Your capacity to hold a free and fair and credible general election will actually be put to test on Thursday. Hamwe na uwo magithingata IEBC guthingatithia mawatho ma ithurano hatari kwenderera mwena ũrĩkũ makiuga ni amwe maracũngĩrĩria ngũ iria ikoretwo kuo. This for Mr. Efcon, we are telling it to you directly and your team. If you bungle Olkalao, Kenyans have absolutely no reason to hold you in high esteem. You have powers to sanction anyone, including bigwigs in government, who violate electoral laws as well as those who orchestrate violence. No makomithitie ngero iria ikoretwo ikihanika mĩcemanio-inĩ ya kĩũteti ya ica ikuhĩ arĩ mwena wa Nyahururu na Gĩthumo. The disturbing scenes witnessed in Kisumu and Nyahururu over the weekend should concern every Kenyan, regardless of political affiliation. They point to a dangerous and growing pattern of political violence that threatens our constitutional democracy, national cohesion, and the rule of law. Mogete tharĩkĩra kũrĩ atongoria a mũng'ethanĩro itikoretwo irĩ ngeni rĩu makĩenda ũthuthuria bara nginya gũtabanio. Reports circulating in public domain indicate that confrontations occurred around a church service in Kisumu attended by opposition leaders, while separate incidents of violence were reported in Nyahururu. The full facts surrounding these incidents must be independently established through prompt, impartial and transparent investigations. However, what is already evident is that political intolerance is steadily replacing democratic engagement, and also that violence is specifically unleashed and targeted at the opposition leaders. Oho, mokireire borithi makiuga nĩ wĩigĩrĩrĩki wao kũgitĩra a Kenya. While every citizen has a right to personal safety, we must resist any temptation to normalize mob justice or politically motivated reprisals. Na hadini Hajiti TV, riakwa ni Nyambura wa Mwangi. Ni tugithi ne gatho nĩ ũndũ wa riboti tugithi na mbere ũrĩa warĩ meja wa mbirarũ Peter Mugure ni akundĩkĩtwo kĩoho kĩa maisha njera-inĩ igoti-inĩ nene rĩkĩmũgathĩka kĩoho kĩa maisha njera nĩ ũndũ wa kũmũkorwo kana thutha wake gũkorwo arĩ na mahĩtia ma kũraga mũtumia wake na ciana ciake igĩrĩ mwaka wa 2019. Akĩrekereria itua rĩrĩ mũcithania Martin Moya augĩte mahĩtia maya nĩ ma ũnyamũ, akiuga mahĩtia maya marabatara ihera inene makĩria na igoti riugĩte ona gũkorwo Mugure aikarĩte rũmande hĩndĩ yothe ya cira ũyũ, ũritũ wa cira ũyũ nĩ ũrĩkĩtie kana nĩ ũkirĩte na mendekithia marĩa mothe matemanĩtio mbere yake.
called for death penalty. I am aware that the Muruatetu case has not made it illegal, but in the circumstances of this case, and in bearing in mind the time the accused person has been in custody, I sentence him to life imprisonment. In respect of the 3 counts, this is concurrent sentence. Your Lordship, you and I have walked step by step through this highly charged and emotive public criminal trial, right from PW1 to PW26 up to this very moment in time. I understand and fully appreciate the weight of expectations placed on the shoulders of your Lordship in the hearing and determination of this matter. Delivered a verdict of guilt on all 3 counts. I respect that decision of the court, for it presently legally binds me in ways no one can possibly imagine. Nevertheless, and with tremendous respect to the court, in principle I am unable to agree with the verdict. Consequently, you have a right to appeal. I know, Your Lordship. Yes. After my sentence, then you have... I am very much aware of that, Your Lordship. And that one you understand. I am very much aware, Your Lordship. So you have any mitigation? Your Lordship, it is for that reason that I have instructed my advocates not to challenge the legality or severity of whatever sentence you deem fit to impose on me, but to challenge. Na tũgĩthiĩ na mbere riboti ingĩ thutha wa mweri ũmwe na ndukũ 4 mũthia kĩongo kĩa Joy kanini nĩ kĩrĩkĩtie kuonekana mwena wa Ngangarithi ũtetwo irima-inĩ rĩa kĩoro. Kĩongo gĩkĩ kĩonekanire thutha wa maabitha a ũgacĩru kũrĩa igoti rĩa Nyeri kũmahe thikũ 21 nĩguo mwĩkũĩrwo mũnene John Mũrĩithi kana Tizo akorwo akĩonania kũrĩa aũteire thutha wake gwĩkũĩrwo gũtabania ngero ĩno na kũruta ciĩga imwe ciake. Rĩu kĩrĩa gĩtigarĩte nĩ ũthuthuria wa mwĩrĩ wa kĩongo gĩkĩ kũrĩa rĩu famĩlĩ ya Joy kanini ĩgũkorwo yetereire ũthuthuria wa DNA kũrekererio nĩguo maheo rũtha rwa kũmũthika. Nĩ riboti ya kĩha na nĩyo kwamba gũtũhe mweke tũkĩambe tũgĩkirie oro hanini tũgũcokereria na mangĩ maingĩ nũgathenge mĩtambo-inĩ. Bas, tetoni weo, reu duka ĩrĩa ĩthingithĩtie duka iria ingĩ ciothe bũrũri mũgima ĩrĩa ĩkwendagĩria thimũ, laptops, electronics, furnitures na decors nĩyo Golden Wing. Nĩtũkĩte na wathi mwerũ na mũrurumo mũnene ma. Nĩtũramenyithia customers aitũ nĩ ũndũ wa kũgacĩrithia ũtungata witũ. Rĩu nĩtwandandũkĩte na tũgathama kuma nyũmba-inĩ ya Prestige tũgathamĩra nyũmba-inĩ ya Nyeri Shopping Complex kũng'ethera Maru A barabara-inĩ ya Kimathi. Shera ũmũthĩ ũgũre thimũ iria wĩriragĩria ta Samsung, Vivo, Infinix, Tecno, Oppo, Itel, Redmi harĩ ingĩ nyingĩ na bei bacĩrĩre. Wĩ ũrabatara thimũ ũrĩhage pole wĩ mũrũmbũiye. TV nginya cia lipa mdogo mdogo tũrĩ nacio. Cookers, washing machines, fridges ndũngĩcietigithia gũkũ. Aruti a wĩra aitũ nao ndũngĩmetigithia na no twĩkaga delivery bũrũri mũgima. Kwa ũhoro makĩria hũra thimũ 0724 210 609. Golden Wing, quality in every purchase.
RBG Engineering Limited is an engineering company that specializes in fabrication and forming projects involving stainless steel, mild steel, and aluminum, and is committed to quality, reliability, and cutting-edge technology. Our services include metal folding, metal cutting, architectural steelwork, on-site services, while ensuring we collaborate with our clients from the initial idea stage, developing the concepts and translating them into computer-aided designs. For more information, contact 0738 123 123 or visit our offices in Kingongo, opposite Shell Petrol Station along the Nyeri Nyahururu Highway. RBG Engineering Limited, building the future. Tatua Chapana Daka. Win times 5,000 your bet every 20 minutes. Ukicheza na 20 bob unavuna 100,000. Ukiwekelea 40 bob unakamata 200,000. 100 bob unanyakua nusu milioni instant. Pia kuna bidhaa za nyumba na biashara za kushindaniwa. Smart TV, fridge, cookers, car wash machines, commercial cake mixes, motorbikes, washer and dryers, bells za mitumba, solar panels, tuk-tuks na marutis to be won. Ni rahisi. Ingia kwenye paybill 440 ama 150 account. Cheza na 20 bob to 2,000. Changamka. Tatua chapa na kazi na Dakar. In a world where everything depends on connections, you need a partner you can trust. Welcome to FTL, FaithWorks Technologies Limited. We provide high-speed fiber internet designed for speed, stability, and reliability. For businesses, our BPO and customer experience solutions help you operate efficiently and serve your clients better. And with our ICT support and tech services, you are always covered when it matters most. We proudly serve Othaya Town, Gasami, Iriaine, and the Othaya Boys area. Visit us at Center Point Plaza, 3rd floor, or you can call 0783 282 011 or 0723 565 571. FTL, FaithWorks Technologies Limited, a world of possibilities. Ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na kwĩrorera GTN TV. Thirikari ya kaunti ya Murang'a na kĩama kĩa aruti a wĩra a gĩcigo kĩa kaunti nĩ mekiranĩire thaĩri ya iguano ya gũcokereria wĩra na gũtiriha mũgomo wa arutani a cukuru cia natharĩ ũrĩa ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere kwa ihinda. Mwandĩki witũ kuma kaunti ya Murang'a Muthoni wa Gĩtaũ arĩ na ici makĩria. Wabici-inĩ nene cia thirikari ya kaunti ya Murang'a nĩkuo atongoria kĩama kĩa aruti wĩra a kaunti nĩkĩo gĩa County Government Workers Union macemanĩtie na ũtongoria wa thirikari ya kaunti ya Murang'a kũgerera mũnini wa gavana Stephen Mburu wa Munania na gũcainanĩra ũiguano ũcio. Na akĩaria thutha wa gũcainanĩra ngirimiti ya ũiguano ũcio, mũnini wa mwandĩki mũnene wa kĩama kĩu nĩwe ndagĩtarĩ John Ndunda oigĩte atĩ itacokia rĩrĩ gũkinyĩrĩria mũico wa mũgomo wa arutani a natharĩ arĩ mũgomo ũrĩa ũkoretwo thararĩtie mĩhang'o ya mathomo kaunti-inĩ ya Murang'a, mathomo magĩtanywo kwambĩrĩria oro ica ikuhĩ. Na katika huu mkataba tumekubaliana ya kwamba walimu warudi shule mara moja. Mwena-inĩ wake mũnini wa gavana wa Murang'a Stephen Mburu wa Munania ũrĩa ũtongoretie na gũtabarĩra mĩhang'o ĩyo augĩte ũiguano ũcio kũrũma nyambo makĩria ma nyongerera ya mĩcara. Mburu wa Munania augĩte rĩu arutani a natharĩ nĩ megũkorwo magĩkũrĩkana ta aruti wĩra a natharĩ mũgarũ na rĩrĩa marakũrĩkanaga ta caregivers, arutani a mũhoyo kana interns nao makĩrĩgĩrĩrwo gũkorwo makĩandĩkwo. Ũndũ wa mbere ĩraheana nĩ kũ redesignate maũndũ merĩ atĩ mwarimũ o wothe ũrĩa ũrarĩ kana ũrĩa
uretagwo caregiver ni egukorwo tha ici agitwo ECD teacher thiini wa the new contract iria ciho. Uguo ni kuga mwarimu uria wina degree ni ekwongererwo ciringi 10,000 thiini wa mushara wake, uria wina diploma akongererwo ciringi 3,000, uria wina certificate akongererwo 4,000 nginya hindi iria contract iyo igakinya kiwango kiria kiheanitwo ni guidelines cia salaries cia SRC. Wakeri, ECD teachers aria mararutaga wira ta interns onao ni mekutwika absorbed meta ECD teachers thiini wa mubango uyu wa contract nigetha tuthie na mbere na kumariha ota mwarimu wa kawaida thiini wa designation icio twaheana cia diploma, cia degree orona hamwe na certificate o toguo twerana. Joyce Wanjiku umwe wa arutani a Nathari Murang'a ni agaithĩrĩirie wĩiguano ũcio akiuga arutani nĩ maiganĩire na mĩtaratara ĩrĩa yarĩirwo nĩ thirikari ya Murang'a na thengia wa nyongerera ya mĩcara, akagweta atĩ kĩhoto kĩa mũrutani wa Nathari rĩu nĩ kĩambĩrĩirie gũtambũrwo. CC wa education nĩ amĩkĩte arrangement ĩno mũrona haha rĩu, twakorwo tũkĩgĩa na negotiation to tũgĩthiĩ on strike nĩ twabira nĩ twaiguaga atĩrĩrĩ tũrĩ ahinyĩrĩrie mũno tondũ mũcara wa 17,000 wacoka watinio twatigagĩrĩrwo na 14,000. Mwarimu na nĩ mũtumia icio nĩ mbeca nini mũno. Tũgĩũka tũkĩambĩrĩria engagement na twĩna kĩama gitũ kĩa county union. Noe mũrutwo ndangĩtetera magĩikara thĩ, nĩkĩo tũragĩire na return to work formula. Thĩinĩ wa return to work formula ĩyo ĩrauga atĩrĩrĩ mwarimu wa degree nĩ arĩheagwo 10,000 o mweri. Kũrĩ na misunderstanding kũrĩ arimũ tondũ mareciragia atĩ nĩ 10,000 cigayanio na 12 month. Nĩkĩo ũronaga matira understandaga, but we are going to convince them. Mwarimu wa diploma nĩ akũheo 3,000, mwarimu wa certificate nĩ akũheo 4,000. Kwĩna arimũ aya angĩ maroetwo magatuĩka nĩ interns nao megũtwarwo mũndũ harĩa kiwango arĩa we ũrarĩ intern na wĩna diploma nĩ ũkuongererwo mbeca o ta icio. Koguo ĩno engagement ĩrarĩ ya mwarimu wothe, gũtirĩ mwarimu ona ũtigĩtwo na thutha. Ngĩtuĩkania wĩra wa mohoro ma GTN TV kuma wabici-inĩ nene cia gavana Murang'a the county, Njĩtĩkaga Muthoni wa Gĩtaũ. Tũgĩthiĩ na mbere, anyiti itemi gĩthomo-inĩ nĩ morĩtie ũigithia makĩria harĩ ũthundũri na makĩria harĩ arutwo, makiuga mũtaratara mwerũ wa gĩthomo wa CBE nĩ ũrahe kanya arutwo kwĩmathĩra ũhĩgĩrĩru harĩ gũtua matua gwetha kĩhonia mathĩna-inĩ marĩa maramahutia o mũthenya. Na makĩria hĩndĩ ya kĩgomano kĩa Kids Conference University ya JKUAT, anyitemi aya maugĩte arutwo nĩ marabatara maũndũ megimaine na kũnyita guoko na kũmateithĩrĩria kwĩtĩkia na kũhota kwĩrũgamĩrĩra o ene. Anyiti itemi gĩthomo-inĩ nĩ morĩtie ũigithia makĩria harĩ ũthundũri na makĩria harĩ arutwo, makiuga mũtaratara mwerũ wa gĩthomo wa CBE nĩ ũrahe kanya arutwo kwĩmathĩra ũhĩgĩrĩru harĩ gũtua matua gwetha kĩhonia mathĩna-inĩ marĩa maramahutia o mũthenya. If they are well supported, if the training inculcates the element of innovation, whatever they are going through, and I'm sure now as part of competence-based training, they are being exposed to developing innovative solutions to common problems that we are experiencing. Now, there should be more support, not just during training after university, or even as they are going through the high school. Can they come up with solutions that can be commercialized at that stage, and even when they go to the university, can they be innovative, developing solutions, employing people? Makiaria hĩndĩ ya kĩgomano kĩa o mwaka kĩa Kids Conference thukuru-inĩ wa University wa JKUAT, mũrũgamĩrĩri thukuru-inĩ wa Engineering Dr. Hiram Nderitu augĩte arutwo mabatiĩ kwamũkĩra ũteithio mathomo-inĩ na nginyagia rĩrĩa mahumbwo thũmbĩ kũmateithĩrĩria harĩ ũthundũri. Even in our secondary schools, we call them the Gen Zs who are highly educated. They have information with them. So it's a generation that has basically been nurtured to innovate,
to go out and search for knowledge. So we should be there to support them as maybe as the government, even as teachers, and even as parents, and hold their hand. Miario yake kinyitwo mbaru ni murutani wa utungi Betty Gaki akiuga ruciaro rwa riu ruri na umenyo munene riu akioria thirikari na aciari kunyita mbaru na kuhura njeki taranda ici. We have majority of our participants that have presented projects are grade 10s, and they started with innovation as early as grade 8, 7, 9. And most of them, that's why they have been able to present the projects that they are having today as a result of CBE, which is more practical than theoretical. No marahete maria kigamano giki gikinyanirie makigweta kuhe mieke arutwo weshohia meshiria mao. So by the time you'd find someone completing high school, they are ready for work experience because they already learned the skills, they've learned how to interact with people, they don't just have the information. They have the assets they need. Our earth is changing each and every day, and each and every day many new discoveries are being made. And it is important for our people to gain the knowledge. Knowledge is power, and they need it so that they may continue staying safe and that they may continue living healthy lives, knowing that they are safe and secure. Kigomano giki kirehete hamwe arutwo kuma mathukuru ma muthingi hamwe na masekondari kuma guothe bururi-ini na nginyagia mabũrũri mangĩ ta Singapore na South Africa. Handũ-inĩ ha GTN nini wanyu, handũ-inĩ ha GTN TV nini wanyu Wacuka wa Mwangi. Rĩrĩ thĩ yothe ĩrahĩmbĩria njĩra cia kĩrĩu cia ũkinyanĩria kana AI, makiria ma arutwo 500 kuma thukuru wa secondary wa Pioneer mwena wa Maragwa Murang'a matugĩtwo na ngerenwa cia mathomo ma AI kuona nĩ mahĩtũkĩte kũgĩa na ũtaaramu wa mathomo maya maria maratwarana na mitambo ya kĩrĩu. Mũikarĩri gĩtĩ wa thukuru ũyũ wa Pioneer Ndagĩtarĩ Peter Muga akiuga ta thukuru makoretwo magĩtacũkia makinya kũringana na maũndũ marĩa marateithia arutwo kwĩgĩra na ũboco wa oro mũthenya ta ũrĩa Amos Kamenyi aratarĩria. Akenya aingĩ makoretwo makĩgeria kũhũthĩra njĩra cia kĩrĩu cia ũkinyanĩria kana AI ũrĩa ũrehete igarũrũku mũnene mĩkĩre-inĩ ya maũndũ thĩ yothe. Anyiti itemi gĩthomo-inĩ makĩhinyĩria Ministry ya Gĩthomo gwĩtĩkĩra gũthomithia mathomo ma AI macukuru-inĩ ma thekondarĩ nĩguo kũhe arutwo ũhoti wa kwĩmathĩra na gũthundũra maũndũ matiganĩte. Kĩ tũrathomithia ciana thaa ici, tũracithomithia artificial intelligence tondũ ciana icio rĩrĩa igakorwo cikiuma thĩinĩ wa thĩ yao ĩrĩa makorwo magĩikara thĩinĩ wa mawĩra-inĩ mao nĩ ũgũkorwo ũkĩmĩbatara nĩguo ũhote kũruta wĩra waku, either wĩ ndagĩtarĩ, nona either wĩ lawyer, nĩ ũrabatara gũkorwo wĩna ũũgĩ ũyũ nĩguo ũhote kũruta wĩra waku. Thukuru wa Pioneer mwena wa Maragwa kaunti-inĩ ya Murang'a nĩguo wa mbere bũrũri-inĩ harĩ gũthomithia arutwo AI kũrĩa amwe matugĩtwo na thũmbĩ ya mathomo maya. Maikaga kĩgeranio kĩa Microsoft, twarĩkia gũthoma rĩ harĩa kĩrathi rĩ to gũthoma tũthomaga tu, nĩ twakaga indo cia kĩrĩa indo cingĩteithia the society, nona twakaga tarutha ici arutwo nĩ makĩte ka app karĩa karateithia arutwo kũrevise mathabu, chemistry, physics, nona. Mũikari gĩtĩ wa thukuru wa Pioneer Ndagĩtarĩ Peter Muga akiuga AI to ũguo ũndũ ũrĩa thukuru ũhĩgĩrĩire kuona no makoretwo magĩthomithia arutwo kothi cia ETC ndĩrambirio iria mahotithagia kũruta mawĩra ma-inĩ gwata ũtwarithia wa ndege. We have up to now qualified over 400 pilots and I've told you many times when we have met that when I fly out of the country sometimes I'm given a very good fight by students who have gone through our hands. And even now, as we sit here, I think there are some who are just about to get, if they don't have, the PPL, that is private pilot license. Tukaranie na amwe arĩa marũgamĩrĩire honge itiganĩte cia ũrutani wa kothi mwanya mwanya thukuru-inĩ ũyũ. Our Form 4s do take marine engineering program. They have done so since they were in Form 1. And marine engineering entails
learning about the ship, designing a ship, construction of a ship, and also the maintenance of internal machineries within that specific ship. Munini wa murutani munene thuku-ini Simon Kongo agitaririo igiriki munene wa igeranio kuria thiete na mbere na kuria ciari kunyitira arutwo na matigakorwo magicangira uici-ini wa igeranio. No turakimuria uhoro wa guteithia ciana icio emotionally na tukimaririkanagia ati uhoro wa kuma encourage, it is their responsibility na kuma guide na ona tukamera atiriri aikorwo mwana ni wa B mahote kuassess ciana icio amenye ko nita mwana ni wa B atige kuheo a lot of pressure to get an A na nitota kumateithia thini wa those assessments tukamenya mwana ni wa B mwana ni wa A tukahota ku work towards that, and I believe tweka uguo tukota ku bring the culture kana tukota ku bring up ciana morals, so because I think morals ciambagĩrĩria from this stage. Andũ-inĩ ha GTN TV rĩtwa rĩakwa nĩ Amos Kamenyi. Tũgĩthiĩ na mbere, arutwo atatũ a nyina ũmwe nĩ gatagatĩ ka arutwo atano arĩa makũrũgamĩrĩra gĩtarũ kĩa Africa kĩhĩtahĩtanĩro-inĩ gĩa chess kĩrĩa gĩgatabanio mũthia-inĩ wa mwaka ũyũ. Atano aya nĩ arutwo thukuru-inĩ wa mũthingi wa Nduiri Primary arĩa maraiyũkirie ngerenwa ya first runners up thĩinĩ wa kĩhĩtahĩtano kĩa Africa kĩrĩa kĩratabanĩrio bũrũri-inĩ wa Africa ya mũhuro. Mwelekeo kutoka hiyo John wa Francis na ripoti ino. Ciana ithatu cia nyina ũmwe nĩ cio ikarugamirira gĩtarũ kĩa Africa mbĩtĩka-inĩ cia thĩ cia muthako wa chess thutha wa kũiyũkia ũhotani wa kĩhĩtahĩtano kĩa muthako ũyũ kĩa Africa kĩrĩa kĩratabanĩirio bũrũri-inĩ wa Africa ya mũhuro. Atatu aya arĩa nĩ Davidson Waweru, Patricia Waweru na Trevor Waweru. Gatagatĩ ka arutwo angĩ erĩ maugĩte maraiyũkirie ũhotani ũyũ nĩ ũndũ wa kwĩrutĩra, kwĩima na gwathĩkĩra arutani ao kuona makoretwo ihĩtahĩtano cia kĩbũrũri mahinda kwa mahinda. We have started from a very small level, but now we worked together to come and compete at the African stage, world stages, and also my brother here, it was last year, he went to Serbia to represent Kenya. And after that, we took it as a motivation. The games were tough and the losses were brutal, but mostly what we aimed is that we don't want to lose, we just want to win. And now we qualified to go to the grand finals in Kazakhstan, and I'm very happy. Ann Gicuki uria ni coach munene wa thukuru ya kiuga ni maranyitĩrĩirwo na njĩra nene nĩ ngwatanĩro ya bũrũri ya chess thĩinĩ wa thabarĩ yao na mĩikarĩre yao bũrũri-inĩ ũcio gũkwa kiuga marĩ na itanya nĩ makayũkia ũhotani thĩinĩ wa macindano macio marĩa magatabanio mũthia-inĩ wa mwaka ũyũ. Na tũrenda gũcokeria ngatho Chess Kenya nĩ ũndũ wa gũkorwo na ũigĩrĩrĩku mwega, kukorwa ciana ici nĩ irakorirwo na kahinda kega na magakorwo magĩcompete gũtarĩ na thĩna, koguo nĩ marakoragwo marĩ na concentration ya igũrũ mũno, makarora opponents kana arĩa marathaka nao ũrĩa marahota gũtwarithia pieces icio kana tools icio ihũthagĩrwo na makahota gũkorwo makĩwini. Ũndũ ũngĩ nĩ gũkorwo manyitanĩte, tũkũnyitana ũguo tũranyitanĩte na nĩ tũgũthiĩ na tũkorwo tũkĩrũgamĩra bũrũri ũyũ Afrika wega harĩ kinya rĩu gĩngĩ. Kuma thukuru wa mũthingi wa Nyeri Primary kaunti-inĩ ya Nyeri, handũ-inĩ GTN TV, njĩtagwo Kahiũ John wa Francis. Nĩ cũnĩguo wĩtagwo taranda nĩ wĩtũme gũthiĩ gũkũ thiĩ nona maratongori na msafara maabitha borithi na nĩ family ĩmwe twakiuga pongezi nĩ ũndũ wa nginya nĩ gũtũma bũrũri wa Kenya shagarare tukamendithĩria mawega makĩharĩria mbere ya ngucanio icio. Tukiona hakuhĩ rĩngĩ magĩthaka nona harĩ andũ atano, andũ atatũ nĩ family ĩmwe niuga nĩ ta family, nĩ family ngima harĩ kuwakilisha bũrũri, tũgakĩmendithĩria ũhotani.
na kuria thina wa mitika iria ciragithii na mbere cia World Cup muthi timu ya France uko githaka na timu ya Spain ni mitika wa cia semi finals iria ciragithii na mbere. Naguo muthenya wa rucio Norway magakorwo magithaka na England. Uraigirira iriko hariyo ya umuthi ri France. Ndio ngidagirira kiria etagwo atia ino ya Ronaldo Portugal ndagirire yo shock on me. Shock on me. Anyway, may the best team win. Ndogehera ndio hauga ugari eke tugashukwo rushi tugoka haya tukwire iyo team host iwe ura support wewe mwena wa Jorua kana eke tuikae hadi Spain. Haya na hau no turakira tutakirikitie mathogora meyo ma maguta mundu aguthi na mbere na kugura uria waguraga maguta mweri ucio mugima unoguo mundu aguthi na mbere na kugura maguta tondu riu kuga maguta matina korwo makicenjia bei no uria turathia na mbere na kumagura hakorwo maguraga ciringi 215 gukorwo thesi na mbere na hau ni turakira gatumo ke mundu thiri wake gagirira na mubira wa World Cup. Ni Gitonga wa Nduiri na ni rita riakwa ni Schneider Chege.